Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 23 about the chapter Trigonometry Part 2. In the previous lecture, we were working on the problems about factorization formulae. We will continue that discussion. Some problems which may not be in your exercise, we will try to solve today. We will begin with one problem where we are asked prove that cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x. You have to prove this equal to root 2 into cos x. Root 2 into cos of x. Now obviously here we should come to know that we have to use formula of cos of c plus cos of d. In place of c you have pi by 4 plus x, and in place of d we have pi by 4 minus x. Okay, so solution, this is cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x. This is your left hand side, right? This is left hand side. Now this is equal to, see, you have to use this formula, right? Cos of c plus cos of d. And what is the formula for that? 2 times cos of c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2. तो ज्यावेळी इथे वापरणार आपण त्यावेळी काय होईल बघा, 2 टाइम्स कॉस ऑफ c प्लस d, म्हणजे या दोघांचं ॲडिशन. आता तुम्ही हे c म्हणून घेणार, हे d म्हणून घेणार, म्हणजे असं लिहू नका. हे मी तुम्हाला समजावून सांगण्यासाठी इथे दिलेलं आहे. ॲक्च्युअली वी नीड नॉट राईट, वी हॅव टू डायरेक्टली राईट. व्हॉट वी हॅव टू डायरेक्टली राईट? सो इनसाइड द ब्रॅकेट नाव इट विल बी c प्लस d, म्हणजेच काय, पाय बाय 4 प्लस एक्स प्लस pi by 4 minus x, right? This is c plus d upon 2 into cos of c minus d upon 2, म्हणजेच यांचं subtraction. So it will be pi by 4 plus x minus, now whenever we are subtracting, हे सर्व याच्या चिन्ह बदलतील. pi by 4 minus x हे वजा करताय तुम्ही, म्हणजेच मायनस pi by 4 प्लस एक्स आणि मग डिवायडेड बाय 2. आता हे कळलं पाहिजे लगेच. पाय बाय 4 प्लस एक्स ही टर्म आहे, ही तुमची सी आहे आणि हे डी आहे. सी मायनस डी म्हणजेच पाय, तर इथे बघा तुम्ही, पाय बाय 4 प्लस एक्स मधून आपण काय सबट्रॅक्ट करतो आहोत, पाय बाय 4 मायनस एक्स. इफ यू आर नॉट अंडरस्टँडिंग और इफ यू आर नॉट एबल टू डू ओरली, आपण लिहा तुम्ही, दॅट डझंट मॅटर. मेन इश्यू इज आवर आन्सर शुड बी राईट. सो पाय बाय 4 कॅन्सल होतील, ही मायनस साईन असल्यामुळे, आणि हा एक्स मायनस मायनस एक्स म्हणजे ते 2x होईल. म्हणजे हे चिन्ह बदलणार ना, मायनस पाय बाय 4 प्लस एक्स होईल. दॅट इज वाय वी हॅव रिटन इट. ओके, सो दिस इज व्हॉट वी गेट. सो नाव फायनली व्हॉट इट इज, दिस इज 2 cos x. आता इथे हा एक्स आणि मायनस एक्स कॅन्सल होतील, ऑब्वियस आहे. आणि मग पाय बाय 4 प्लस पाय बाय 4 म्हणजेच पाय बाय 2 होणार. 45 ना, पाय बाय 4 याचा अर्थ काय, 45 डिग्रीज. पुन्हा हे पाय बाय 4 90 डिग्रीज झाले, आणि भागिले 2 आहेतच पुन्हा, मग शेवटी पुन्हा ते काय येणार, कॉस ऑफ पाय बाय 4. दिस इज व्हॉट यू गेट. आणि इथे काय होणार बघा, हे पाय बाय 4 मायनस पाय बाय 4 कॅन्सल होणार. सो एक्स प्लस एक्स, 2x अपॉन 2, दॅट इज एक्स. नाव दिस इज व्हॉट, 2 इंटू cos of pi by 4, you should know actually, 1 by root 2 into cos x. Correct? Here we can give the reason as cos of 45 degrees is 1 upon root of 2. म्हणजेच एकूण तुमचं काय होईल आता, हे 2 upon root 2 म्हणजेच root 2 into cos x. Right? This will be the answer, and this is what is expected. So this is right hand side. So I hope you understood the problem. It is very, very simple. Now coming to next problem,
coming to next problem, what we will do is, it is very similar problem. So see, it is something like this, that cos of 3 pi by 4 plus x, second problem now I am trying, cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x, and we have to prove it is equal to minus root 2 sin x, minus root 2 into sin x. Now it is again similar type, na? Cos c minus cos d, this formula is to be used. So we start with the solution. LHS will be what? See, we are given it is cos of 3 pi by 4 plus x minus cos of 3 pi by 4 minus x, and so it is equal to what? We will use this formula, cos c minus cos d, and what is that formula? Minus 2 sin of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2. So whenever you use, this is now your c and this is d. Okay, so now replace it. So it will be what? Minus 2 sin of c plus d upon 2, म्हणजेच काय होणार? 3 by pi 4 minus x plus this is plus x, sorry, this is plus x. So 3 pi by 4 plus x plus 3 pi by 4 minus x, and then divided by 2, and on this side you have sin of, now what I have to do? c minus d upon 2, म्हणजेच काय? 3 pi by 4, मी हे इरेज करतो कारण आपल्याला हे वापरायचं आहे, हा फॉर्म्युला, म्हणजे हा फॉर्म्युला आपण जरा वेगळ्या प्रकारे बाजूला लिहूया. ओके, सो नाउ व्हॉट? c minus d, this is your c, 3 pi by 4 plus x मायनस, मग आता हे वजा करायचं आहे, म्हणजे मायनस एक्स आहे तो प्लस एक्स होईल, आणि हे 3 pi by 4 निगेटिव्ह होतील, प्लस एक्स, and then divided by 2, right? Why? Because we are using cos c minus cos d formula. It is minus 2 sin of c plus d upon 2 sin of c minus d upon 2, correct? So now what happens? Here it is minus 2, आता हे 3 pi by 4 plus x आणि हे 3 pi by 4 minus x, so x आणि minus x कॅन्सल होतील. 3 pi by 4 ची दुप्पट त्याला 2 ने भागलेलं आहे, म्हणजे नुसतं 3 pi by 4 च होणार. साइन ऑफ 3 pi by 4, बघा तीच क्वांटिटी मिळवतोय आपण, त्यामुळे हे 2 वेळा 3 pi by 4 झाले, त्याला तुम्ही 2 ने भागताय म्हणजे 3 pi by 4 होणार, आणि इथे काय मिळणार? 3 pi by 4 मायनस 3 pi by 4, ते कॅन्सल होईल. x आणि x ची बेरीज 2x अपॉन 2 म्हणजे x होईल, ते बरोबर ना? सो नाउ इट इज मायनस 2 साइन ऑफ 3 pi by 4. आता 3 pi by 4 जर आपण कन्वर्ट केलं कशामध्ये, आपण जर ते डिग्रीजमध्ये कन्वर्ट केलं तर पाय बाय 4 म्हणजे 45 गुणिले 3 म्हणजे 135, 135 डिग्रीज इंटू साइन एक्स. नाउ दिस यू कॅन राईट ॲज मायनस 2 साइन ऑफ, काय करता येईल बघा मला, आय कॅन राईट इट ॲज 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, किंवा उलट 180 वजा 45 असं लिहिता येईल, कसंही, इट इज अप टू यू, इंटू साइन एक्स. Now you have to know the formula sin of pi by 2 minus pi by 2 plus theta. बघा साइन pi by 2 आल्यामुळे cos होणार, आणि pi by 2 plus theta हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साइन पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे प्लस कॉस थिटा. म्हणजेच इथे माझं काय होईल बघा, मायनस 2 साइन ऑफ 90 प्लस 45, इट विल बिकम वॉट? By using this formula, sin of 90 plus theta is cos theta. So this will become cos of 45 degrees, correct, into sin x. It is there.
Now what is cos of 45? 1 by root 2. So minus 2 into 1 upon root 2 into sin x. म्हणजेच काय होणार? मायनस रूट 2 sin x. राईट, बिकॉज वेन यू डिवाइड 2 बाय रूट 2 इट इज रूट 2. हे तुम्हाला आधी समजलं पाहिजे. 2 ही जी क्वांटिटी आहे दॅट यू कॅन राईट ॲज रूट 2 इंटू रूट 2. त्याच्यामुळे ते त्यातला एक रूट 2 कॅन्सल होईल. सो मायनस रूट 2 sin x. Right, I hope you understood this problem. This is not at all difficult. Just you have to use either sin c plus sin d depending on the problem. Here in both the problems, previous problem we used cos c plus cos d. Now we are using cos c minus cos d. Right, and then whatever are their values in place of c and d, you have to replace in the formula and get the answer done. Okay, now we will proceed for other problem. Okay, so now we will try this sine of 5x. See the new third problem now. Sine of 5x minus 2 sine 3x plus sin x divided by cos of 5x minus cos x. And we have to prove this is equal to cosec 2x minus cot 2x. Cosec 2x minus cot of 2x. This is the problem. Now what to do here? Start with left hand side naturally. No, most of the times 99% of the times, or we can say 90% of the times, we start with left hand side. Okay, so now here it is sine of 5x minus 2 times sine of 3x plus sin x, and then divided by this cos of 5x minus cos of 2x, cos of x, sorry. ओके, cos of x. आता तुम्हाला एक ऑब्झर्व करता आलं पाहिजे या प्रॉब्लेम्समध्ये की इथे हे साइन 5x आहेत आणि इथे हा साइन x आहे. म्हणजे इथे जर मी साइन c प्लस साइन d, तर ते c प्लस d अपॉन 2 म्हणजे 5x प्लस x म्हणजे 6x अपॉन 2 म्हणजे ते 3x येतील. जी मधली टर्म मधल्या टर्म सारखं ते आहे, 3x आहे मधल्या टर्ममध्ये. म्हणून इथे आपल्याला काय करावं लागेल? क्लबिंग द टर्म्स टुगेदर. हे नीट लक्षात यायला पाहिजे. कुठल्या दोन टर्म्स एकत्र घ्यायच्या? साइन 5x प्लस साइन x, दिस वी शुड टेक टुगेदर, आणि मायनस 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 5x मायनस कॉस x. म्हणजे आता इथे तुम्हाला साइन सी प्लस साइन डी फॉर्म्युला यूज करावा लागेल आणि इथे कॉस सी मायनस कॉस डी. सो वी विल राईट दोज फॉर्म्युले हिअर. साइन सी प्लस साइन डी न्यूमरेटरला यूज करायचं आहे आपल्याला त्या ब्रॅकेटसाठी. इट इज व्हॉट? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2, आणि डिनॉमिनेटरला वापरायचं आहे मला कॉस सी मायनस कॉस डी. इट इज व्हॉट? मायनस 2 साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी अपॉन 2. बघा आता इथे मला सी आणि डीच्या ऐवजी 5x आणि x आहेत, तर ते काय होणार बघा? 2 साइन सी प्लस डी, मी आता डायरेक्टली लिहितो 5x प्लस x, बरोबर ना? 6x अपॉन 2 म्हणजेच 3x इंटू कॉस ऑफ सी मायनस डी म्हणजेच 5x मायनस x म्हणजे किती झाले? 4x अपॉन 2 म्हणजेच 2x आणि मायनस 2 साइन 3x ही टर्म आहेच, ना, डिवायडेड बाय इथे आता कॉस सी मायनस कॉस डी म्हणजे हा फॉर्म्युला. सो मायनस 2
साइन ऑफ सी प्लस डी बाय 2 म्हणजेच काय 5x प्लस एक्स 6x अपॉन 2 म्हणजेच -2 साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ सी मायनस डी बाय 2 म्हणजेच काय होणार साइन ऑफ 5x मायनस एक्स 4x अपॉन 2 म्हणजे 2x. Okay, so what is now in the numerator? You have 2 sin 3x cos 2x. So you can take 2 sin 3x ही जी टर्म आहे त्यातली, right, that you can take common. 2 sin 3x we can take common, and once you take it common, what you get in the bracket is see now here I will take that because here also it is sin 3x term आहे denominator ला. Okay, त्यामुळे काय होईल बघा. Now this can be written as 2 sin 3x, you take common, into bracket it will be cos of 2x minus 1. बघा इथे cos 2x उरला ना, 2 sin 3x आपण बाजूला काढलं की just cos of 2x remained here, आणि इथे काहीच नाही, हे काहीच नाही म्हणजे 1 उरला, आणि मग डिवायडेड बाय इथे -2 sin 3x into sin of 2x. ठीक है, so 2 gets cancelled, sin 3x gets cancelled. What remains is cos of 2x minus 1 upon sin 2x. So we will separately divide cos 2x upon, बघा दोन्ही 2xच आहेत, so there is nothing wrong dividing cos 2x by sin 2x. cos upon sin म्हणजे या दोन टर्म्स काय होणार बघा, cos 2x divided by sin 2x minus 1 upon sin 2x. So that is equal to cot of 2x minus cosec of 2x. Proved. This is what we wanted on the right hand side. So this is equal to right hand side. We actually wanted it should be what, cosec 2x minus somewhere. Is there any error by us? Let us check. This minus sign is there, this minus sign we forgot, so this minus sign is always there, right? And so here it will be minus, and this minus becomes plus, right? So they are right, cosec 2x minus cot 2x. So I will rewrite it here, cosec 2x minus cot of 2x. साइन कडे नेहमी लक्ष दिलंच पाहिजे, right? So this is done, this is proved. So see how simple problems are. You have to properly use the formulae. Once you do that, nothing is difficult. Okay, so now we will proceed further and see some other problem. Okay, we will go for next problem. It is sin 8x into cos x, sin of 8x into cos x, then what, minus sin 6x into cos of 3x, then divided by cos 2x cos x, cos 2x into cos x, minus sin 4x into sin 3x, and you have to prove this as tan of 2x. So now what can be done? You start with left hand side, rewrite it, sin of 8x into cos x minus sin of 6x into cos 3x divided by cos 2x cos x minus sin 4x into sin 3x. Now this is not, this is multiplication, right? So what we will do is multiply numerator and denominator by 2. त्यामुळे इथे काय होईल बघा, this will be 2 sin 8x into cos x minus 2 sin 6x
into cos of 3x, then divided by 2 cos 2x cos x minus 2 sin 4x sin 3x. Okay, now you have to use here 2 sin a cos b, इथे पण तोच 2 sin a cos b, इथे 2 cos a cos b आणि इथे 2 sin a sin b. हे सर्व फॉर्म्युले तुम्हाला यूज करायचे. व्हॉट आर दोज फॉर्म्युले? 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b. बरोबर ना? त्याच्यानंतर दुसरा कुठला? इथे पण तोच फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. मग इथे तुम्हाला वापरायचं आहे काय होईल? इथे काय यूज करायचं आहे बघा, 2 cos a cos b, correct? So 2 cos a cos b, and what is that formula? It is cos of a plus b plus cos of a minus b. And third formula is you have to use here 2 sin a sin b. 2 sin a sin b is what? Cos of a minus b minus cos of a plus b. Okay, so when you use it here, what you get is, see, what you get is this, that here now 2 sin a cos b, म्हणजे हा फॉर्म्युला sin of a plus b, so you will get sin of 8x plus x, which is 9x, then plus sin of a minus b, म्हणजे 8x minus x, so sin of 7x, then here minus sin, इथे काय होणार बघा, sin of a plus b म्हणजे sin of 9x, आणि मायनस, नॉट मायनस, प्लस sin of a minus b म्हणजे 6x minus 3x, so sin of 3x, right? This is numerator divided by, इथे तुम्हाला 2 cos a cos b म्हणजे हा फॉर्म्युला cos of a plus b, तसं इथे होणार cos of a plus b म्हणजे 3x, आणि प्लस cos of a minus b म्हणजे 2x minus x, which is cos of x, मायनस इथे ब्रॅकेटमध्ये काय होणार बघा, sin 2 sin 4x sin 3x म्हणजे 2 sin a sin b, cos of a minus b म्हणजेच cos of 4x minus 3x म्हणजेच cos x, आणि मायनस cos of 5x, 4x plus 3, sorry 7x, cos of 7x. So what happens in the numerator? Sin 9x cancels with this sin 9x, आणि हे sin 7x minus sin 3x that remains. So sin 7x minus sin of 3x, and then divided by, इथे पण काय होईल, हा cos x आणि हा cos x कॅन्सल होतील, आणि दिस इज cos of 3x minus minus cos 7x, so this comes out to be cos of 3x plus cos of 7x. Now use the formula sin c minus sin d, right? Sin c minus sin d formula काय आहे बघा, I will write it here, sin c minus sin d, it is equal to what? 2 cos of c plus d upon 2 into sin of c minus d upon 2, आणि इथे मला वापरायचं आहे cos c plus cos d. When you use that, it is equal to what? 2 cos of c plus d by 2 cos of c minus d by 2. So just replace c and d by proper values. So this will be 2 cos, आता c प्लस d बाय 2 म्हणजेच काय होणार, 7x अधिक 3x 10x भागिले 2 म्हणजेच 5x, गुणिले साइन ऑफ c मायनस d 7x वजा 3x म्हणजे 4x भागिले 2 म्हणजे 2x, अँड देन डिवायडेड बाय इथे cos ऑफ c प्लस d म्हणजेच 2 cos c प्लस d बाय 2 म्हणजेच काय होईल, 2 cos 5x, कारण c प्लस d म्हणजे 3 आणि 7 10x भागिले 2 5x, आणि गुणिले cos ऑफ c मायनस d बाय 2 म्हणजेच cos ऑफ काय होणार, 3x वजा 7x वजा 4x भागिले 2 म्हणजे वजा 2x. पण आता इथे काय होणार, हा 2 cos 5x 2 cos 5x कॅन्सल होतील, आणि आपल्याला हे पण माहिती आहे की cos ऑफ मायनस थिटा इज नथिंग बट cos थिटा, राईट? सो दिस इज दिस 2x, cos ऑफ मायनस 2x इज नथिंग बट cos ऑफ 2x. So sin 2x upon cos 2x, this is what you get.
and sin upon cos is tan, you know, so this is nothing but tan of 2x. So this is what we are expected to prove on the right hand side. So proved. So see, knowledge of formulae is very, very essential, and then the things are very simple if you properly calculate the things. Okay, so this is how this problem can be done, and here repeatedly we are using factorization formula. Take care of those formulae, te paath kara neat, right? So here we will stop in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.